Barabara kabisa ni saa 10 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Matumaini yangu kwamba buheri wa afya popote pale ambapo unaitegea KTN News. Karibu nikupashe taarifa kutoka kila pembe ya taifa hili la Kenya. Jina langu ni Suleiman Yeri. Onyo limetolewa kwa wahudumu wa baharini wanaotumia mashua kuwatembeza wageni kuhakikisha vyombo vyao vimefanyiwa ukaguzi na kuidhinishwa kabla ya kufanyiwa kazi hiyo wakati huu wa msimu wa sikukuu. Waziri katika Wizara ya Uchumi, Samawati na Bahari Waziri Mvurya amesema hakuna atakayeruhusiwa kuogelea baada ya saa 11 ili kuzuia vifo zaidi. Mvurya ameonya kuwa wanaopanga kuogelea wakiwa walevi hawataruhusiwa ili kulinda usalama wao. Onyo hili limetolewa baada ya watu wawili kufa maji mjini Mombasa mchana wa Krismasi baada ya mashua waliokuwa wameabiri kupinduka huku watu 9 wakinusurika kifo. Mvurya alikuwa akihutubia wanahabari katika fuo ya bahari ya Kongo kule Diani. Hatutarajii kutakuwa na mtu yoyote katika ufuo wa bahari. Na pia wale ambao wana zile boats ambazo wanazitumia kwa utalii, tunataka boat hizo ama chombo chochote kinachoingia baharini kiwe kimetimiza vile viwango vya usalama ambayo inastahili. Kwa mfano wawe na life jackets, na kuanzia leo hata hizo life jackets tutazifanyia ukaguzi ndio tuone kama, unajua saa nyingine life jackets unaweza ona mtu amevaa lakini inakaa kama reflector. Kwa hivyo tumeagiza maafisa wetu wote katika ufuo wa bahari na katika ziwa Victoria waweze kukagua zile life jackets zote ambazo zinatumika, wakague pia boti zote na vyombo vyote vya baharini ambayo inatumika saa hii na kule ziwa Victoria, ili kuhakikisha zinatimiza vile viwango vya usalama, kwa sababu tumeona pia wakati huu kunaweza kuwa na ukora, watu wanatumia vyombo ambayo haijatimia zile viwango ambazo zinastahili. Wakenya wanapoendelea kusherehekea Krismasi bila marufuku ya Wizara ya Afya yaliyowekwa miaka 2 iliyopita kudhibiti maambukizi ya COVID-19, wengi walizuru maeneo mbalimbali kujivinjari. Katika kaunti ya Embu, wakazi kutoka maeneo mbalimbali walitembelea eneo la Camp Nduda iliyoko katika msitu wa Njukiri kwenye mteremko wa Mlima Kenya, ambapo walipata nafasi ya kuona wanyamapori na rasilimali asili. Hata hivyo, Wakenya wengi walilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Tunaona wako na furaha tele, watoto wanajivijali pande hii kwingine, wamama wanakunywa mazoda kwingine. Kuna changamoto mingi kwa hii Christmas kulingana na zile zingine ambazo nimesherehekea tangu nizaliwe. Kuna changamoto za pesa, watu wako njaa vile hivi na hapa na pale, lakini kwa hiyo yote tunashukuru Mungu maana tuna uhai. I've really enjoyed the activities around here. I think it will be an example to Kenyans. We should promote our own country and promote the local tourism in Kenya, because we should not wait for the tourists to come all the way from Europe to come and enjoy the nature. This Christmas is worse than all other Christmases. First of all, because this is an election year when most of the businesses were down. People had a lot of anticipation. They had closed down. They did not know what is going to happen. But it's good now, at least now there is a stable political environment, and now the businesses are starting to pick up. And everybody is feeling safe and secure now. Compared to the last years, this time hakuja kuwa na outcome mob. I think the reason might be because of high standards of living. Napata people are not spending a lot compared to last year. So hata ukiangalia our check-ins, though we have been having a lot of clients in terms of accommodation, camping, activities, watu wanajibamba, but the outcome kidogo iko chini kulinganisha na the few years back. Na wazazi katika eneo la Kajiado wameelezea hofu yao kufuatia ukosefu wa mbinu ya kuwaelimisha watoto wao licha ya kuwa wamefuzu vyema. Hofu ya wazazi inatokana na hali ya kiangazi iliyojiri kwa kipindi kirefu. Mzazi mmoja alidokeza kwamba alikuwa na zaidi ya ng'ombe 200 lakini wakaangamia wote kutokana na makali ya kiangazi. Mwalimu mkuu Jenslin Juma ameitaka serikali iwe na mipango ya kuwasaidia watoto hao ambao hawana karo. Mkurugenzi wa shule ya Crown of Hope Jenslin Juma amedokeza kwamba ipo haja ya wahisani kuunga mkono ili kuwafadhili wanafunzi hao.
Wazazi wangu walikuwa na shida kulipa school fees, lakini hata mwalimu alinielewa na sikufukuzwa, na sio mara ya kwanza tumelala njaa. Changu ni kuomba tu mwisani anaweza ingilia kikati anisaidie, sababu ninaweza. Ndoto yangu ni kuwa lawyer, na tangu nilikuwa mdogo tu nilikuwa na hiyo passion. Nashukuru Mungu maana amemwezesha akapita mtihani, na ng'ombe imeisha, mbuzi imeisha. Sasa nimesomesha yeye kwa shida. Somesha yeye kwa shida, kwa na wadogo wangu ambaye tulisaliwa pamoja na wao, na ni Mungu amenipanguza machozi. Kwa hivyo sijui hata huyu tasoma na nini, maana ni mtoto mwerefu. Hivyo ni mtu ambaye anahitajika asomeshwe. Ameinua hii shule na ni mtoto ambao amesoma kwa shida sana. Sio mara moja mzazi amekuja kunililia kwamba nisaidie mtoto asome. Ni mtoto alikuwa anatia bidii, lakini mzazi hana chochote. Na vijana katika kaunti ya Kirinyaga wamepewa nafasi ya kuonyesha vipaji vyao. Hii ni katika mbinu ya kukabili matumizi ya dawa za kulevya na kudhibiti ongezeko la magonjwa ya akili katika jamii. Vijana hao hukutana katika matamasha tofauti kuonyesha talanta zao. Whatever we are doing, it is giving our youth platform to be able to showcase their talent, so that we can be able to train their talent. They get money, or even the people from outside, they can be able to recognize them. This thing we can never do as youth leaders alone. We need everybody on board, even the corporate one, because if we leave our youth without people to nurture them, to nurture their talent, we will have more crimes, we will have more cases of suicide. Oftentimes we find that we are not supporting talent, and we deviate from the fact that now we can no longer sustain traditional modes of earning. You find that in the years before, people are being told to study hard, to be lawyers, to be doctors, but nowadays you come to the job market, it's flooded, so young people do not have jobs. So we churn out a very young population that is very high, but comes out to frustration, they come out to stress, and that's why you see it leads to issues of mental health. So here we're supporting this initiative, and I want to call on the government. I know that the president is very keen on supporting young people. That's why we launched the Hustler Fund, and we also supporting the digital platform and economy. And I know that these can create a lot of jobs for our young people. Tukitoka huko Kirinyaga, tamasha za jamii ya Wamaragoli zinaendelea kwa sasa katika sehemu ya Mbale, kaunti ya Vihiga. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi alihudhuria tamasha hizo ambazo hufanyika kila mwisho wa mwaka. Hebu tuone kinachoendelea kwa sasa. Kao na kuingia kwa hawa vijana, mimi nataka chairman mwaka ujao tukija tuone kwamba hii kamati ambayo ni yako, we want to see 50% of that committee iwe young people between 30 and below. Tunaelewana kabisa? Hatuwezi kuendelea na kusema ni culture, lakini wakati wazee wanasimama pale, nimeona ni wazee peke yao na sijaona wewe ukipeana baton kwa nani. Umepeana hiyo kijiti kwa nani? Tunataka culture ianze, hawa vijana nao waanze kuendesha, kwa sababu you must hand over to them. Tulikuwa Lamu na governor wetu amegusia. Tulipokuwa Lamu, mimi nilienda kwa utamaduni wa Lamu. Governor Ochichiro amegusia, na pia kuna utamaduni wa kule Turkana. Culture yetu hii is recognized by UNESCO.
na hata katiba yetu ikabadilishwa ikasema 26th shall be the cultural day badala ya Boxing Day. Nilipoenda Lamu, kamati ya Lamu imejumuisha vijana because we want to attract these young people. Wanafanya competition ya uvuvi. Vijana wanaenda na mashua kule baharini kufanya uvuvi. Wanatoka huko na mimi nilijionea samaki moja kilo 90, samaki moja. Tukiachana na taarifa hiyo ambayo inafungamana na jamii ya Maragoli, tuangazie masuala mengine ambayo bado yanafungamana na tamaduni. Ni kwamba serikali ya Kenya inasema itaandaa tamasha ya kitamaduni katika kaunti zote 47 ili kukuza uwezeshaji wa vijana na wanawake. Akizungumza mjini Wajir, katibu mkuu wa idara ya taifa ya utamaduni Umi Bashir amewataka wanawake kupigania nafasi zao katika ulimwengu na kiuchumi na kibiashara, na kuongeza kuwa serikali itashirikiana nao, itaendelea kuwaunga mkono. Here today to basically encourage our women and to ensure that we shall support them in matters empowerment when it comes to the culture. Culture is very important in this northern part, and it is fizzling out. We're thinking of ways on how we can make culture cool again. In a town like Wajir, what is very important is that the culture is still there, but it's not being capitalized on. Women have to come together as cooperatives. So as when government is actually doing a product, or when they come up with a product they can sell, then they'll be able to benefit from it. We have seen wonderful artifacts here, some of the traditional artifacts that the Somali people in this part of Wajir have, and we have also been told that they are likely to be extinct. It's our duty to ensure that we work together with the county government of Wajir to be able to preserve some of these artifacts that we have seen today here. Tunaweza wasaidia, tunaweza wa promote, maana mkisikia kama last year kulikuwa na Dubai Expo, tunaweza wasaidia mwende mkauze hizi vitu nje ya nchi, na italeta manufaa mengi katika hii county na katika wanawake kwa jumla. Na wakazi wa kijiji cha Soimet, kaunti ndogo ya Sotik, waliamka na mshtuko mkubwa baada ya mtoto wa miezi 4 kupatikana ametelekezwa karibu na kanisa la AIC Soimet. Hilary Ngetichi, mfanyikazi wa kibarua, anasema kuwa alisikia mtoto huyo akilia wakati alipokuwa akienda kazini, ndipo alipompata akiwa ametelekezwa, akiwa amefunikwa na nguo za kumkinga na baridi. Ngetichi alipewa idhini ya kumlea mtoto huyo baada ya kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Sotik na idara ya watoto. Ngetichi amesema yeye na mkewe wana watoto 3 na wamekubali kumlea mtoto huyo kama mwana wao wa 4. Nikatoka, ilikuwa around 6:30, so ilikuwa imenyesha kubwa. Kufika njiani karibu na shule Soimet Primaries, kuna kanisa inaitwa AIC Soimet AIC. Hapo ndio nikasikia mtoto akilia. So kuna mzee alikuwa pia alikuwa akitoka, akaenda mbele akatoa hiyo mtoto. Nikamwambia mtoto ni wa nani? Mzee akasema hata mimi sijui ni wa nani. So nikamwambia yule leta hiyo mtoto nimshike. So akaenda kanitolea mtoto, nikashika kwa hiyo kanisa Soimet AIC. Halafu baada ya kushika hiyo mtoto, kwa nilikuwa na toka mahali, kuna vitu nilikuwa nikileta. So nikapeana, ndio nikakuja na mtoto kupika Soimet. Nikapika report kwa the chief Mr. Sawe. So pia akanieleza kwamba ni apikie the assistant chief wetu anaitwa Dennis. So tukabia Dennis akaja, tukaongea, akaniambia nichukue mtoto nyumbani. So huyo mtoto nilipata na nikachukua nyumbani, nikamlinda mpaka asubuhi. Nimeshukuru juu wakati nilikaa nyumbani, mzee wangu akafika na mtoto, nikamkaribisha mtoto. Nitachunga mtoto. Huku shamra za Krismasi zikiwa bado zimeshika kasi kote duniani, katika kaunti ya Turkana wahisani walijitokeza kutangamana na wasiojiweza katika jamii na kushiriki nao Krismasi kwa pamoja. Mkurugenzi wa hoteli moja ya Jabulani katika eneo la Kanamkemer, Mike Ekusi,
pamoja na familia yake walitembelea watoto na urandaranda mtaani kusherehekea Krismasi na wao kama njia moja ya kuonesha upendo msimu huu. Sisi kama wanasisi families tumeongezeka kwa sababu tunasaana, wengi sana tunasaana. Kitu ya kwanza changamoto ya afya, mambo ya hospitali hapa tukaramika. Kama juzi kuna mtu alipata na street children alipata kansa ya jicho ikatoka nje, na nashukuru sana mheshimiwa na MP wa Turkana Central alimsaidia sasa kwa Eldoret mfano. Na pia changamoto nyingine ya insecurity hapa town, hapa maskari wanatuhangaisha. Kwa sababu gani mimi nasema maskari wanatuhangaisha? Kwa sababu wenye wanaiba kuna wezi wanaiba na wanaishi pale makijiji. Sasa hizi watu wanaishi town wanakuja patrol kukusanya sisi wote. Sisi ndio tumepewa nafasi kama watu wote tu wa mtaa huu ambayo wanaweza kuwa na kitu cha kula kwa siku hii. Nikasema kwamba mbona tusikumbuke wale wengine ambaye hakuna mtu amewakumbuka. And I thought about a club, I thought about a team. I called it a club kwa sababu mawazo yangu ni kuifanya pengine baadaye ikuwe club ya watoto wa street kids ambaye wanacheza mpira hapa. Nimekuwa na initiative ambaye ni wao kucheza sport ya football, na kwa hiyo labda ni kuincubate wao polepole tu ndiposa wapate jambo lingine la kufanya kama kwenda shule na vitu vingine. Na watu wawili wanaoshukiwa kuwa wezi wa pikipiki walishambuliwa na kupewa kichapo cha mbwa katika eneo la Loitoktok, Kajiado Kusini. Washukiwa hao wanaaminika kwamba kuwa wanaiba pikipiki eneo la Loitoktok na kwenda kuziuza katika taifa jirani la Tanzania. Kufuatia kichapo hicho kikali, mmoja wao alikiri kwamba amekuwa akiuziwa pikipiki na mwenzake. Kwa mujibu wa chifu wa kata hiyo, Metito Jeshero, amewataka wananchi kutochukua sheria mikononi mwao, huku wakiwaonya wale wanaojihusisha na visa vya uhalifu kubadilisha tabia zao. Sasa hii ni maisha gani mnataka kuishi bwana? Huyu jamaa ndiye ako na pikipiki. Huyu jamaa nilimuuzia, ananiambia nimuuzie. Pesa ngapi? Sawa, ananiambia nimuuzie 1000 kwa ngapi? 10,000. Akanipatia 1000 ngapi? 5,000. Akaniambia nikuje Disemba Sunday niende hiyo 1000 nyingine hata. Aende nyumbani. Yeye hapo naye. Ako na bike. Vijana wawili walipatikana na vijana bodaboda hapo Loitoktok. Nisema kwamba waliiba pikipiki wakauza sehemu ya Tanzania. Na kweli wizi ni mbaya, lakini naomba tu vijana wetu wasitumie sheria kwa mikono yao. Wale wezi tuwakamate, tuwapeleke katika mkono ya sheria. Kwa hivyo ndio tupate kufuata zile pikipiki, tutafute zile zimeibiwa. Tukiwaua haitatusaidia na ni laana tupu tu tunabeba. Kwa hivyo naomba tu tuwakamate, tusaidiane na maaskari wetu, tuwashike na tuwapeleke polisi. Tuangalie wale ambao tunakaa na wao. Maana wale walipatikana, mmoja ni Mtanzania alafu mwingine ni Mkenya. Lakini naomba tu tuwakamate. Na wakazi wa kijiji cha Karima, kaunti ya Kirinyaga, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kuunganishwa katika umeme wa kitaifa. Wakazi hao kwa muda mrefu wamekuwa wakihangaika kwa kukosekana kwa nguvu za umeme, swala lililochangia kusalia nyuma kimaendeleo kwa eneo hilo. Wakazi wakishukuru serikali kwa kukamilisha mradi huo. Ni furaha kubwa kwa vile mheshimiwa ametutembelea na akatuletea stima. Hapa Kirima tulikuwa na sinda sana kwa sababu tulikuwa tukitumia saa za tandika na tukatumia hii candles. Sasa tunasema hapo mheshimiwa umefanya mzuri. Tumeona kwamba mheshimiwa wetu ametenda, ni mtu wa kusema na kutenda. Kwa hivyo mheshimiwa tumeshukuru sana, na watoto wetu wataendelea kusoma na tutaendelea kukusupport because tumeona kwamba serikali yetu ya mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye tuliambiwa na mheshimiwa wetu tumchague imefanya kazi. Hapa
Kirema tumekuja kuleta vikingi ya stima because tulikuwa tumesikia kilio hapa na tukakuja tukapanga na serikali na watu wa Kenya Power na REREC, na leo tumeleta vikingi tuanze kujenga hii line ya area hii. There is no payment for connection. The only payment people will be doing is for what certificate? Wiring certificate, which cost them about 1,000. So ningeomba watu hapa, tafadhali, nasikia kuna watu wanasema kwao haijafika, si ndio? Tuseme ukweli, najua haijafika kote, si ndio? Lakini ningeomba tushukuru kwanza imefika hapa. Sababu haikuwa imefika wapi? Lakini niwaambie hakuna ubaguzi ndani ya Kirinyaga Central. Hata huko hatujafika, tutakuja huko. Kwa kweli ni furaha kwa jamii hiyo kuweza kupata umeme. Tuangazie hili ambapo nyingi ya jamii zilizokuwa na falme katika eneo la Afrika Mashariki zilipoteza sifa zake kufuatia ujio wa serikali za kisiasa. Jamii ya Iteso hata hivyo imesalia tisti, huku ikiwa na uongozi wenye asasi sawa na za serikali za kisiasa za kisasa. Licha ya watu wake kutapakaa katika mataifa zaidi ya 3 yakiwemo Kenya, Uganda na Tanzania, Wateso wamesalia watiifu kwa mfalme wao maarufu kama Emormor. Mfalme wa sasa Paul Sande anaishi nchini Uganda anajivunia kutambuliwa. Alan Ochanda alizuru makazi yake nchini Uganda na kuandaa taarifa ifuatayo. Makazi ya Emormor Papa Iteso Paul Sande, mfalme wa jamii ya Iteso, katika kijiji cha Mela, Malaba nchini Uganda, akiwa amezingirwa na walinzi wake waliojihami na fito hizi. Emormor anayefahamika hapa kama Papa amevalia mavazi ya kifalme na mkia wa ng'ombe mkononi, ishara ya uongozi. Walinzi wake walioange na wanaovalia mavazi yanayofanana wanamzingira. Mfalme asishtushwe na yeyote, chochote wala lolote. Mandhari ya ufalme haya. Kando yake ni naibu wa waziri mkuu wa Iteso na mkuu wa ukoo wa hapa. Anasafisha koo kwa sauti nzito na anatoa mkuu kwa lugha ya Kiteso na kisha baadaye kutusimulia uwepo wa himaya hii. This institution has been in existence for the last 23 years. And the leadership is derived from the clan system. So you find that in our structures, it is all the way from up to down, starting with the highest decision-making body. That is the Delegates Conference, which is the highest decision body, and is the members of the Delegates Conference are the ones who elect Emormor. Himaya ya Iteso ina mfumo sawa na wa serikali za kisasa. Juu kabisa ni mfalme anayejulikana kwa jina Emormor. Chini yake ni baraza spesheli sawa na bunge. Baraza la mawaziri ni la 3 kingazi na linaongozwa na waziri mkuu. Chini ya baraza la mawaziri ni mabaraza ya wilaya, ya kaunti ndogo, parokia, vijiji na koo kwa usanjari huo. Utajiri wa utamaduni ulikithiri sana nchini Uganda hadi ujio wa mapinduzi ya kisiasa uliotikisa muundo wa serikali za kitamaduni. Hata hivyo, alipochukua mikoba ya uongozi kama rais mwaka 1986, Rais Yoweri Kaguta Museveni, mambo yakabadilika. Of course, you know, during Obote II, 1966, all kingdoms were abolished. It is until this government, which came in place in 1986, is when now the 1995 constitution is what gave birth to traditional institutions. That's how we came to existence. Idadi ya wanajamii wa Iteso ni karibia milioni 5, na japo wanapatikana katika mataifa tofauti, wamewekwa katika maeneo bila kujali taifa. Wanaoishi upande wa Kenya wanaitwa wana mashariki. Naibu wa waziri mkuu ambaye wa sasa ni Frederick Adungo ndiye kiongozi wa wana mashariki. Adungo anasema wenzao wa Uganda wana kila sababu ya kufurahi. Hakika kule Uganda, serikali ya Uganda imetambua jamii tofauti kupitia kwa serikali za utamaduni, na kupitia hapo ndio napata kuna nidhamu sana kule Uganda. Sasa hapa Kenya
tunahimiza serikali ambayo iliyoko kisasa iweze kushirikiana kufanya kazi karibu sana na viongozi wa jamii tofauti tofauti, ili kupitia hapo utapata kwamba tutaweza kuboresha mambo ya utamaduni na pia tutaboresha mambo ya utalii. Nchini Uganda, Emormor analindwa tena sana. Kando na walinzi, jeshi la Uganda pia linahakikisha usalama kando na kufaidi mazuri ya serikali kuu. We are legally recognized by government. That's why I find that our traditional leaders and institutions are supported by government. And we are answerable to the Ministry of Culture and Gender. So we find that the government takes care of the traditional leaders in form of facilitation, transport, medical care, etc. And they have recognized traditional leaders at the level of VVIP because all our traditional leaders carry diplomatic passports. Aidha, mikakati ipo ya kuhakikisha sajili ya wanajamii haipotei. Kuna viongozi ambao wanasimamia, na hao viongozi wanahakikisha mtoto akizaliwa wanaweka kwa register, mtoto akizaliwa wanaweka kwa register, akikufa wanajua fulana amekufa, wanaweka kwa register. So unapata tunajua idadi yetu na tunajua wangapi tumepoteza, wangapi wanazaliwa tukikuwa hivyo. Japo Emormor anaheshimika katika jamii na kuwa na useme serikalini, majukumu yake hasa huhusiana na masuala ya kijamii kama vile kushughulikia ndoa za mapema, dhuluma za kijinsia miongoni mwa mengine. Alan Chanda, KTN News. Kwa kweli ni mbinu bora kabisa ya kuweza kutunza utamaduni, kwa sababu ukiacha utamaduni ama mila utakuwa mtumwa. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha mbio ya KTN. Jina langu ni Suleiman Yeri. Kwaheri, ubaki na alasiri njema.